कापि प्रार्थनां वदतु। चित्रा महोदय वदति वा प्रार्थना? आम् महोदय। वदतु। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुनैव सहस्मिन् नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि गुरो मतिरस्मि गुरो मम पाहि गुरो। मतिरस्ति गुरौ, मम मतिः गुरौ अस्ति। मतिरस्ति गुरौ, अस्तु वा? मतिः अस्ति गुरौ. See, every line is a different vibhakti, isn't it? So, मतिरस्ति गुरौ. Then सहना वदतु. सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एकनिमिषम्। कुत्र गतं तत्? Next year, Mahoday, will you take a class for Kamalam for us? Kamalam, no, I don't know. I will not. I mean, they have not asked me because the other teacher is there. That class is still going on. I don't know what is the thing. Only same teacher continuity means it is CC. It will be, that is correct. But Ekanimisham. There's an arrow here. You could try that. Left side, right side, there is an arrow. Possibly you have to go to that arrow here. Oh, okay. Because this is only a PDF. No. No. This is again Latva Sandhi only is coming. That. Again, there is arrow. You try that also. Possibly it's going back. No, I want that Visarga Sandhi to come. Upar Mahoday, open with the Google slide. It is there. Mela. Visarga. Okay. Open with Google. You have to okay பண்ணுங்க முதல்ல. In the middle. Yeah. அப்புறம் you do that open with Google Docs. Is it happening? I think it's coming. Let's see. Yeah. Ukarada. Are you able to see that? No, I think you'll have to lift it. Part of it. Ukarada Sha. You can see. Little bit. Something has happened. What happened?
Everything break, I think so. Break. Huh? Why don't you do one thing? You just log out, do everything, start from the beginning. Close everything, start from the beginning. Oh, Ekanimisham. You have to close all windows. You have to close all windows, is it? And then start again. Sometimes it just... Today the same thing happened. I tried logging, it didn't come. I again closed everything and did it again. Oh, I hope I have not spoiled that. This is video number. Ekanimisham. I'll go to my Google Drive and I will get that. You want to fluctuate something. Ekanimisham. 32 is Visarga. Yeah, it is opening. You are able to see? Yes. Yeah, you can. Not in this. Through the Google Drive, we can open that. We are able to open. Okay. Oh, sorry. Ekanimisham. I'll bring it to the class now. Return to the meeting. Share. Yeah, now we can see. This is not a PPT. This is just a PDF or something like that, different format. So we will just go slide by slide, page by page. Visarga Sandhi, Ukara Adesha, Uttara Tatra Ekanimisham. I don't know how to make this big. It's big enough, no? No, it is actually. Are you able to see? Yeah. You can see. Purva Varnaha. Kapi padatu. Veena Mahoday bhavati patatu. Purva Varnaha adikam visargaha adikam paravarnaha gives sandhi karyam adeshaha u. And paravarnaha hash mruduvenjanani tadapi sandhi karyam u bhavati. Astu va ekam kim bhavati iti drishtva anantaram किमपि उदाहरणानि कानि सन्ति वा इति पश्यामः अस्तु वा अनन्तरं second one you read. Second one is visarga sandhi lopaha. Purva varnaha a adikam visargaha adikam paravarnaha akaram vihaya anye swaraha a I u r l A I O au sandhi karyam lopah bhavati. Tatra sandhi karyam lopah bhavati. Anantaram purva varnaha a adikam visargaha adikam ash or ach swaraha a I u r l A I O au or hash, that is mruduvenjanani lopah bhavati. लोपः भवति इदानीं सुशीला महोदय भवती पठतु एकनिमिषम् दिस् इस् द थर्ड स्लैड् अपवादः सः एषः इत्येतयोः पदयोः अनन्तरम् अकारं विहाय अन्यवर्णः आ इल् अस्ति चेत्
विसर्गस्य लोपः भवति स अकार विहाय स एषः सः स एषः अन्ते अधिकं विसर्ग अधिकम् अकार विहाय अन्यवर्णः स्वरव्यञ्जनं लोपः अनन्तरं then रेफादेशः ऋत्वं पूर्ववर्णः इच् इ टु औ अधिकं विसर्गः अधिकं परवर्णः अश् स्वर मृदुव्यञ्जनं I can't okay रेफादेशः रेफादेशः अधिकं विसर्गः अधिकम् अश् स्वर मृदुव्यञ्जनं उकार लोपः so different उकारादेशः लोपः रेफादेशः तत्र दत्तमस्ति and अन्यस्वराः इच् एकनिमिषं something is coming अन्यस्वः इच् रेफादेशः अन्यदेशः अधिकं स्वरः अधिकं I think it's ash then it is रेफादेशः then अपवाद टु पूर्ववर्णः अकारं विहाय अन्यस्वरः इच् अधिकं विसर्गः अधिकं रेफः विसर्गस्य लोपः पूर्ववर्ण I can't read it's too small पूर्ववर्णस्य दीर्घः अपवाद 3 यदि विसर्गात् पूर्वम् अव्ययं भवति विसर्गात् परे अवर्णः वा मृदुव्यञ्जनं वा भवति तर्हि विसर्गस्य रेफादेशः भवति न तु ऊर्ध्वम् सकारादेशः चित्रा महोदय भवती पठतु सकारादेशः चित्रा महोदय सकारादेशः पूर्ववर्णः स्वरः अथवा अच् आट् औ अधिकं विसर्गः परवर्णः कर्कषव्यञ्जनं फ विहाय सन्धिकार्यम् आदेशः सकारादेशः अनन्तरं नेक्स्ट स्लाइड अधिकम् अच् अधिकं स त थ श च छ श ट ड क ख फ फ सकार समानं सकार शुत्वं सकार शुत्वं षट् सो क ख ब किमपि न भवति तदेव I think these slides are only these 5 example कुछ किमपि तत्र उदाहरणानि न दत्तानि तत्र actually I was planning to type some but I didn't have time so I had to type that sattva sandhi because but visarga sandhi more or less you all know very well I think no we can recognize but only thing when you can recognize and I don't know whether शिक्षा पुस्तक मध्ये कुत्र दत्तमस्ति seventh lesson I think starts which lesson 7th second lesson is it 7 6 7 8 I think so 6 7 8 6 it starts from 6 6th is it एकनिमिषं पश्यामि good so
अहं किं वदामि तत्र अभ्यासरूपेण दत्तमस्ति किल दट् रूल् 1 and all that please go through that and बीणा महोदय भवती कृते पुस्तकं नास्ति किल No, I've taken a printout. no okay so all of you do those exercises Okay. Otherwise if you can open it we can just now try to do that also Yes. We can open it. idani Just Veena Mahoday, do you have it? I have the book. I'll just see where I have Sandayaha. No, you have to say this is Shiksha book, page number 114. 14. No, but hers is an old book. You can try. Yeah. 6th lesson, Veena Mahoday. 6th lesson. Otherwise, what I suggest is you please do it at home. Okay. Yeah, I got the Sandhi. You got it? You got it? Sandhi. Yeah. Because, with each of us having the book in hand and trying to do it, it will be a bit difficult. It is not like having the thing. So what we'll do is, in the previous lesson that lesson was there, we will do. So sort of Visarga Sandhi, you got an idea. The rest of exercise, you do it at home and compare because answers are given in the thing. So you please compare. Then what I'll do is I will share the other thing and I'll stop sharing. Okay. I will share the previous slide because my Sattva Sandhi slide, I have to sort of correct it and then next class I will do that. Sattva Sandhi, of course, I understand it is not in the Siksha book, but we will do it because, then all the Sandhis will be covered. Because I was supposed to do more on the Vyakarana part. So now what we'll do is, we will I'll go to the slideshow. Is Kiratarjunima. Kiratarjunyam. We had done up to the previous this thing, no? Arjunasya So we'll do this. Two sentences you start reading. Chitra Mahoday bhavati arambam karotu. किरातार्जुनीयम् अर्जुनस्य तपसः परीक्षा अप्सरः स्त्रियः इन्द्रस्य तत्र किं दत्तमस्ति अर्जुनस्य तपसः परीक्षा तपसः इति तत्र किं भवति अर्जुनस्य इति किम् एकमेकं अर्जुनशब्द अकारान्तः पुल्लिङ्गः अर्जुनशब्दः षष्ठी एकवचनं तपसः सकारान्तशब्दः तपःशब्दः पुल्लिङ्ग षष्ठी एकवचनम् अर्जुनस्य तपसः परीक्षा तपसौ तपसः षष्ठी एकवचनं तपसः भवति a test of Arjuna's penance okay परीक्षा इति आकारान्त स्त्रीलिङ्ग परीक्षा शब्दः प्रथम एकवचनम् अस्तु वा अनन्तरं वदतु अप्सरः स्त्रियः इन्द्रस्य समीपे अर्जुनस्य न तत्र इट्स् नाट् टैप् अर्जुनस्य अर्जुनस्य इन्द्रियजयम् अर्जुनस्य इन्द्रियजयम्
उक्तवत्यः इदानीम् एकमेकं पदं स्वीकृत्य व्याकरणविशेषं वदतु कुत्र सन्धि प्रथमं सन्धिविच्छेदं करोतु अप्सरः स्त्रियः इन्द्रस्य समीपे अर्जु here the visarga sandhi समीपे समीप रेप न विसर्ग सन्धि न अवग्रह आगत न समीपे अर्जुनस्य इति भवति किल पूर्व अस्तु वा you got it no got it yeah so अवग्रह Mahodaya that is पूर्वरूप it is पूर्वरूप सन्धिः पूर्वरूप सन्धि समीपे अर्जुनस् अनन्तरं वदतु अप्सरः अकारान्त पुल्लिङ्ग अप्सर शब्द प्रथमा न समीपे तत्रापि सन्धि अस्ति किल सन्धि विच्छेदं करोतु अनन्तरं वदतु समीपेऽर्जुन that is समीपे अर्जुनस्य इन्द्रियजयम् तत्र किं दत्तम् अर्जुनस्येन्द्रियजयम् अर्जुनस्य प्लस इन्द्रिय what sandhi is that yendriya guna sandhi or yan sandhi that I have always doubted this guna sandhi arjunasya indriya followed by e okay yeah. So it is guna sandhi arjunasya indriya jayam uktavatyah idanim vadatu अप्सरः अप्सर शब्द अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा it is अप्सरसौ अप्सरसः पुल्लिङ्ग भवति वा न अप्सरः स्त्रीलिङ्ग अप्सरस्त्रियः अप्सर सकारान्त it is सकारान्त स्त्रीलिङ्ग अप्सरस् शब्दः प्रथमा बहुवचनं यतः अनन्तरं स्त्रियः इति अप्सरः अप्सरस् अप्सरसौ अप्सरः अप्सरस्त्रियः Actually, I understood wrongly here. The striyaha instead of striyaha I thought three number. Actually, apsarastriyah. Actually, apsarastriyah. This is in which page this lesson is? Can you tell me which? 165. 165. 165, no? स्त्रियौ स्त्रियः अप्सरः स्त्रियः अप्सरस् अप्सरसौ अप्सरः अप्सरसः अप्सरः अप्सरस् अप्सरसौ सो प्रथम बहुवचनमेव परन्तु अप्सरः भवति वा अप्सरसः भवति वा इति मम क्लेशः आगतः तत्र अस्तु सो दट् इस् प्रथमा बहुवचनं स्त्रियः स्त्री इस् ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः स्त्रीशब्दः प्रथमा बहुवचनम् अनन्तरं Mahodaya, I couldn't see your face, Mahodaya. Your only head is visible. I couldn't see your face. My face? Yeah, now only. Yeah. Okay. Yeah. Anantaram Indrasya vadatu. Indrasya. Indra Shabda. Shashti. First you have to say the Anta. Akaranta Pullinga Indra Shabda. Shashti Ekavachanam. Ekavachanam. First you have to say the Anta, then the Linga,
then Shabda Pratipadikam, Anantaram Vibhakti, Anantaram Vachanam. That order you have to always maintain. Only then, you will get Akaranta, Pullinga, Rama Shabda, Pratama, Ekavachanam. Like that, you have to, that order you have to maintain. First Anta you have to say, then Linga you have to say, then the Pratipadikam, Anantaram Vibhakti, Anantaram Vachanam. Astu va? अतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः इन्द्रशब्दः षष्ठी एकवचनम् समीपे अकारान्त पुल्लिङ्ग समीपः शब्दः I think समीपे will become समीपं अव्ययं भवति वा समीपस्य तस्य okay, you can call it सप्तमी also एकवचनम् सप्तमी एकवचनम् Samipe is then it's an Napusakaling Shabda or Pullinga Shabda? Actually, I thought it is Abhyayam, but Samipam, Tatsasya Samipam. Samipaha is also there, right? Samipa, Tasya Samipaha also is there. I think Pullinga only. Saptami Ekavachanam. Because it is Arjunasya, that means that is also Pullinga only. No, not because of that. Arjunasya Samipe, the word itself was, I think, is Pullinga. Tasya Samipam Gatavan. Tasya Samipe Kimapi Asti. Tasya Samipat. I think it is Pullinga. Saptami Ekavachanam. Indrasya Samipe. Arjunasya Indriya Jayam. Bhavati Muktavati na Indriya Jayam Gunasandhihi iti. Indriya Jayam. That spelling in Arjunasya spelling. That na is not that. Arjusya Tankana dosha asti tatra. Shishla Mahoday, Bhavatya Samipe Sarvam asti kila na edat I have to post a little bit, I think, little bit of. You do one thing, you send it to me in my separate this thing. Don't put it in that my students group. Then it goes away. You send it to me separately. I will try to find time and sit and do it after this class gets over. Okay. Arjunasya Indriya Jayam. Indriya Anam Jayam. You can call it Indriya Anam Jayam. Shashti Tatpurusha Samasam. Mastery over the Indriyas or control of the victory of the Indriyas. So we can call it as Shashti Tatpurusha Samasam. Indriya Uktavatyaha. What is the Uktavatyaha? Tavatu Pratyaya. Tavatu Pratyaya. So then you have to, Tavatu Pratyaya, it is like a Subanta. So you have to tell me what is the Anta? Uktavat. See, Apsara Striyaha. Ataha Uktavatyaha will be Bahuvachanam. Bahuvachanam, correct. But Antam, what Antam it is? Strilingam, no, because Apsara Striyaha Uktava. So Uktavati will be the Pratipadikam. So Ikaranta Strilingaha Uktavati Shabdaha Pratama Bahuvachanam. Apsaraha Striyaha Uktavatyaha. Like Nadi. Uktavati Uktavatyau Uktavatyaha. Apsara Striyaha Uktavatyaha. Tavatu Pratyam. Ataha Subanta Rupena उपयुज्यते. So उक्तवती अप्सरा स्त्री उक्तवती अप्सरः स्त्रियः उक्तवत्यः उक्तवती उक्तवत्यौ उक्तवत्यः प्रथमा बहुवचनम्. ईकारान्त स्त्रीलिङ्गः उक्तवती शब्दः प्रथमा बहुवचनम्. अवगतं वा? द्वितीयं वाक्यं पठतु. इन्द्रो वार्तां श्रुत्वा सन्तुष्टः. इन्द्रः अकारान्त पुल्लिङ्ग. तत्र प्रथमं सन्धि विषये वदतु, अनन्तरम् एकमेकं ओकारस्य
विसर्गस्य उकारः then गुणः. इन्द्रस्य. So Indro. It is actually Indraha. It is Indro. Ukarah bhutvam and then gunaha. Indro. Vartam. Vartam is Varta shabd. No, Vartam tatra sandhihi asti va? Vartam. Vartam is sandhi nasti. Anuswar. Anuswar sandhihi na ma. Anuswara sandhi. Vartam is Vidya Vibhakti Mahadiya Vartam. Correct, but Vartam, how do you write Vartam? Vartam, Makarah, Monuswaraha. Makaraha Anuswaraha bhavati. Parantu Martamati Anantaram Swaraha bhavati chet Makaraha eva bhavati. Kila? Ataha that you have to say that. You should recognize that. Then Vartam Twa. Abhi Varta. Varta is Akaranta. No, idanim Indra sabdat arambam karotu. Pratamam padam kim Indra na? Indra Akaranta Pullinga Indra Shabdaha Pratama Vibhakti Ekavachanam. Anantaram? Vartam Akaranta Pullinga Dvitiya Ekavachanam Varta Shabda. Varta Shabdaha Pullinga bhavati va? Varta Shabda Srilinga. Akaranta. Varta Shabdaha Akarantaha. Na Akaranta na. Varta Dirga. अतः आकारान्त स्त्रीलिङ्गः वार्ता शब्दः द्वितीया एकवचनम् श्रुत्वा त्वान्तं त्वा प्रत्ययम् अनन्तरं सन्तुष्टः अकारान्त सन्तुष्टः तस्य विषये किमपि वदतु किमपि अस्ति किल सन्तुष्टः इति किं पदं पदं प्रत्ययः कः तत्र सन्तुष्टः सन्तुष्ट प्रत्यय ओके गतः like that in santushta it becomes actually that is also stutvam all that I mean various sandhikaryam happens and you get that but santushtaha you must recognize as the itta pratyaya then santushta shabd akaranta pullingah santushta shabdah pratama ekavachanam indraha santushtaha devaha santushtaha rama lakshmanau santushtau iti bhavati kila subanta rupena प्रयुज्यते अतः सन्तुष्टः इति क्तप्रत्ययः अनन्तरं सीता सन्तुष्टा मित्रं सन्तुष्टम् and it is used like an adjective visheshana yad lingam that is there no whatever the visheshyas lingam vibhakti and vachanam tadeva visheshanasya bhavati atah indraha santushtaha Rama Lakshmanau Santushtau, Devaha Santushtaha, Sita Santushta, Mitram Santushtam. Mitram iti padam Napumsakalinga padam. Ataha Mitram iti agachiti Mitram Santushtam iti bhavati. Astu va? Anantaram Sushila Mahode bhavati padtu. Next two sentences. पुनरर्जुनस्य परीक्षां कर्तुं स ऐच्छत् पुनरर्जुनस्य पुनः अर्जुनस्य विसर्गसन्धि रेफा आदेश ओके अर्जुनस्य परीक्षां कर्तुं सः ऐच्छत् अगेन सः विसर्गलोप परीक्षाम् इति तत्र अनुस्वारसन्धि भवति अनुस्वारसन्धि प्रथमं कुत्र कुत्र सन्धिच्छेदं करणीयं तत् करणीयम् अनन्तरं सन्धि विषये you have to say and then you start analyzing every word okay once you do the sandhi
then each word becomes separate. Then each word ekam ekam padam svikritya tasya vishaye sarvam vadatu. Subantam va tingantam va anantaram tas sarvam vadatu. पुनः अव्ययम् अर्जुनस्य अकारान्त पुल्लिंग अर्जुन शब्द षष्ठी एकवचन परीक्षाम् अकारान्त आकारान्त स्त्रीलिंग परीक्षा शब्द द्वितीया एकवचनम् कर्तुं तुमुन् प्रत्यय अत्र कर्तुं सः भवति न तत्रापि अनुस्वारसन्धिः कर्तुम् ऐच्छत् इति in between if you didn't have the sa then you would get the makara there. I swara na अत्र तत्र सः इति अस्ति अतः अनुस्वारः आगतः. Suppose that sa was not there, kartum ऐच्छत्, then you would have got had the makara. So you have to point out all that. Okay, kartum. Okay. तुमन्नन्तम् अव्ययम्. अनन्तरं सः this dakaranta pulling asmad shabda, or what is it called? That I forget. Asmad shabda is right? tad shabda prathama ekavachana. Aichat latlakara prathama. No, latlakara. Ichchati will be latlakara. This is past tense, no? Aichat. Okay. Langlakara. Ishadatu or Ishdhatu. So this thing is not opening. This is the Ashtadhyayi. Atra ekam. तत्र सर्वं सन्धिः विषये एव दत्तम् अस्ति पुस्तके. So I think अनन्तरं पश्यामः धातु लट्लकारः इच्छति इति भवति. इष् धातु लङ्लकार प्रथमा एकवचन. Prathama Purusha. Don't say Prathama. If you say Prathama, it will denote the Vibhakti. Prathama iti Strilinge bhavati. So Prathama, if you say, it will denote the Vibhakti. So Prathama Purusha. You have to be very careful. Prathama Purusha ekavachana. Ataha saha masa munivesham drutavan. Munivesham anuswara sandhi. Ataha ta pratyaya. Ta pratyaya also avyayam. No. Ataha avyayam. Saha tatrapi visargasya lopah. Saha visargasya lopah. Munivesham ikaranta. Munivesham ikaranta kidhar aata? Munivesham, na the whole word. Okay. Munehe vesham. It's a samasam. Muni vesham means Shashti Tatpurusha samasam. Parantu sabda is muni vesha. Okay. So akaranta muni vesha. Muni vesha akaranta pullingaha muni vesha sabda. Dvitiya ekavachanam. Muni vesham drutavan. Drutavan is what? Tabatu pratyaya. And dhatu. No. One tavatu pratyaya, then it is a subantam, no? Correct, but this is dhatu, right? Dhatu, but tatra subanta. Subantam bhavati. So drutavat. Takaranta pullinga, drutavat shabda. Prathama ekavachanam. Veena Mahodaya bhavati patatu. Tapovanam gatavan. Tapovanam is akaranta napumsakalinga.
Tapovana. Mahoday, I just have to open the door 1 second. Okay. Just 1 second. Okay. Tapovanam is Anuswara Sandhi also. Tapovanam, Anuswara Sandhi. Then Tapovanah, I think Vanam is Napumsakalingam, Parantu Tapovanam must be, I think. Vanam, if you say Vanam, it is Napumsakalingam, Vanam Vanevanani, but I think it is Tapovanah. It could be Pullingam also. Okay. Karanta Pullinga, Tapovana Shabda, Dvitiya Ekavachana. Gatavan Tibhavati Kila. Gam Dhatu always. So it could be Pullinga also, Vina Mahodaya. Vanam is Napumsakalingam, but Tapovanam. Okay. So it could be Pullinga also. Tapovanani. Dvitiya Vibhakti. I am not sure. Dvitiya Ekavachana. Gatavan is Gam Dhatu. No. You don't. The Gatavan is Taudu Pratyaya. Subantam, so it is Gatavat. Akaranta Pullinga Gatavat Shabdaha. Tavattu. Pratama Ekavachana. Muner Darshanena Arjunaha Prabhavitaha. Muner Darshanena is Munehe Darshanena. That is Visarga Sandhi. Visargasya kim abhavat tatra? Visargaha Refa abhavat. Refa adesha. Muner Darshanena Arjunaha Prabhavitaha. Munehe is Ikaranta. No. Pulling. Okay, Munehe. Ikaranta Pulling. Muni Shabdaha Shashti Ekavachana. Darshanena is Akaranta Pullinga Darshana or Darshanam. Tasya Darshanam abhavat. Darshanan. I think Darshanam is Napumsakalingam. Akaranta Napumsakalingam. Okay. Tritiya Ekavachana. Arjunaha is Akaranta Pullinga. Arjuna Shabdaha Pratama Ekavachana. Prabhavitaha is Itta Pratyaya. Itta Pratyaya. Prabhavit. So Prabhavit Akaranta Pullinga. Prabhavita Shabdaha. Itta Pratama Ekavachana. Chitra Mahoday, Bhavati vadatu. Sa Munehe Puja Satkaram Kritavan. Saha Munehe. Saha Dakara. Tatra kim abhavat? Visargah kutra gatam? Where did the Visarga go? Visargasya Lopaha abhavat. You have to say that. Saha Visargasya Lopaha Asti. Then Dakaranta Pullinga Tat Shabdaha Pratama Ekavachanam. Munehe Muni Shabdaha Ikaranta Pullinga Muni Shabdaha Pratama Shashti. पूर्वतन वाक्ये अपि अस्ति किल मुनेर् दर्शनेन इति षष्ठी एकवचनम्. पूजा सत्कारं पूजा सत्कारमिति एकमेव पदं स्वीकृत्य वदतु. पूजा सत्कार अकारान्त सत्कारः. पूजा स्त्रीलिङ्ग महोदय. न पूजा न परन्तु तत्र समासरूपेण उपयुज्यते. अतः पूजा सत्कारम् इति एकमेव पदं स्वीकृत्य वदतु. पूजा सत्कार अकारान्त पुल्लिङ्गः पूजा सत्कार शब्दः द्वितीया एकवचनं पूजा सत्कारं. द्वितीया एकवचनं कृतवान्. Pujaya, I think you can say it as Pujaya Satkaram. He honored him with puja.
Satkara is Okay. to honor somebody. Ah, He honored him with a puja. So pujaya satkaram. You can say like that. Tritiya tatpurusha samasa. Pujaya satkaram. So puja satkaram. You can take it as a samasam. Then you okay. take it as a single word. Puja akaranta pullinga. Puja satkara shabdaha. Puja satkaram kritavan. Ataha. कृतवान् Kritavan vadatu. भवतु तृतीया Hmm. प्रथमा एकवचनम् You have to say full, no? Anta, Shabda, everything. What Anta it is? कृतवान् Um, नकार नकार no. Tavatu pratyaya, na? Ataha kritavat, takarantav pullingah, kritavat shabdah, pratama ekavachanam. Kritavat is the shabda, pratipadikam. Kritavan is pullinga, pratama ekavachanam. So that you should be able to say that. Srilinga bhavati, kritavati. प्रथमे वाक्ये पश्यतु उक्तवत्यः इति भवत् न उक्तवती उक्तवान् उक्तवत् इति नपुंसकलिङ्गे भवति उक्तवान् इति पुल्लिङ्गे भवति उक्तवती इति स्त्रीलिङ्गे भवति तादृशमेव अत्र कृतवान् कृतवती सो कृतवान् कृतवत् प्रातिपदिकं सो तकारान्तः पुल्लिङ्गः then takarantah pullingah kritavat shabdah pratama ekavachanam. आसने उपवेष्टुं मुनिं प्रार्थितवान् आसने आसन शब्द आसन शब्द तकारान्त पुल्लिंग आसन शब्द अकारान्त पुल्लिङ्गः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आसन शब्दः आसनः आसनम् आसनं नपुंसकलिङ्ग भवति इति मन्ये आसने देन् विभक्ति का सप्तमी विभक्ति सप्तमी एकवचनं सप्तमी एकवचनम् उपवेष्टुम् उप is उपसर्ग but the what is the word it is वेष्टुम् तुमुन् प्रत्यय गन्तुं पठितुं like that so तुमनन्तम् अव्ययम् it is उपवेष्टुं मुनि शब्द इकारान्त मुनि शब्द इकारान्त पुल्लिङ्गः मुनि शब्दः इकारान्त पुल्लिङ्गः मुनि शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् प्रार्थितवान् तकारान्त पुल्लिङ्ग प्रार्थितवत् कृतवान् कृतवत् धृतवत् उक्तवती उक्तवत् सेम् तवतु प्रत्ययं प्रार्थितवत् शब्दः तकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रार्थितवत् शब्दः प्रथमा एकवचनम् अस्तु वा सुशीला महोदय भवती पठतु इन्द्रः आसने उपविष्टः इन्द्रः अकारान्त पुल्लिङ्ग इन्द्र शब्द प्रथमा एकवचनम् आसने अकारान्त पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग आसनं शब्द सप्तमी एकवचन आसन शब्द डोंट से आसनं शब्द आसन शब्द उपविष्ट आसन शब्द सप्तम एकवचनम् उपविष्टः दिस इज उक्त प्रत्यय upavishta then you have to say the vibhakti also for this everything no it is like a subanta subanta okay akaranta pullinga upavishta shabda prathama ekavachana सीता इति भवति चेत् सीता उपविष्टा मित्रम् उपविष्टं रामलक्ष्मणौ उपविष्टौ देवाः उपविष्टाः so like that
it is, it takes the case of case, Padam. gender, everything of the noun it qualifies. Indraha upavishtaha. Indra sat. So, Indraha उपविष्टः pullinga. इति भवति. तत्र सीता इति भवति चेत् सीता उपविष्टा इति भवति. सः त्वम् अधुना तरुणः. सः त्वम् अधुना सः अकारान्त. Actually, this is quote unquote. So Indra tells Arjuna. सः अकारान्त पुल्लिङ्ग. तद् शब्दः सर्वनाम प्रथमा एकवचनं. त्वं this is Yushmad. Yushmad. Karanta pullinga Yushmad. Karanta pullinga Yushmad शब्द प्रथमा एकवचनं. अधुना पश्यतु, त्वम् अधुना, त्वम् अनन्तरं स्वरः आगच्छति, अतः मकारम् is retained. त्वम् अधुना. अधुना is अव्ययम्. अव्ययम्. तरुणः अकारान्त पुल्लिङ्ग. तरुण शब्दः प्रथमा एकवचनं. तरुण शब्दः, डोंट से तरुण. तरुण शब्दः प्रथमा एकवचनं. वीणा महोदय भवती वदतु. तथापि तपश्चरसि. तथापि तथा अपि सवर्ण दीर्घसन्धि. And tapashcharasi is tapah charasi. Charati. Tapah visarga tapah becomes tapas. And then it becomes chutva sandhi. Tapashcharasi. Good. Tapashcharasi. Tata is avyaya. Api is avyaya. Tapaha. Tapaha charasi. Tapaha is you break it. Sandhi vichedam krutva tapaha iti bhavati kila. Tapa iti tat padasya vivaranam karotu. Tapaha is sakaranta. Sakaranta. Pullinga tapas shabdah pratama ekavachana. Tapascharasi. Tapaha tapasa. Tapasaha, tapaha, tapasau, tapasaha. Tapaha charasi. You observe the vratam. So, tatra dvitiya ekavachana. Dvitiya ekavachana. Charasi. Charasi is madhyama purusha. Char dhatu. Char dhatu, madhyama purusha, lat lakara. Pratama ekavachana. Pratama ekavachana. Ayam santoshasya vishayaha. Ayam is that idam shabdah. Pratama ekavachana. No, advitiya ekavachana. Dvitiya vibhakti. No, pratama ekavachana. This is pratama ekavachana. Pratama ekavachana. Santoshasya. Ayam ime. Santoshasya is akaranta pullinga santosha shabdah shashti ekavachana. Vishayaha is akaranta napumsakalinga. Vishayaha pullinga eva. Ayam iti tada. Okay. Pullinga. If it were a napumsakalinga, idam iti. Ayam iti tata. Vishayaha iti. Vishayaha pullinga. So the minute the visarga is there, you know that it is pullinga. Akaranta pullinga. Vishaya sabdaha pratama ekavachana. Sitra Mahodaya. Mahodaya, in this Vishaya, here also it is, the word is Vishayas only? Illa, Vishayaha only. And Akaranta. Speaking, no, wherever there is an Visarga, it becomes, it starts, like Rama, she said Rama, and Ramas, it becomes, Ramas becomes Rama. No, that is all the pratyaya. So, all the pullinga pratyaya, supratyaya, it is there. But Vishaya has the pratyaya. Because just, that is the pratyaya, it undergoes a series of change and then you get that visarga. So, you, but this thing is Vishaya only. Vishaya sabda. Pratipadikam is Vishaya. And the pratyayam is added.
Su is, then from that Su, so many changes happens, and you get only the Visarga finally remaining. That is a series of things, Changing. how it comes, all the sutras, she will say. But it is not like tapas or anything. Tapas is sakaranta. This is akaranta. Vishaya Shabda only. But everything that Pratipadikam is the Pratyayam is Su. From that Su, Su Aujas. That is Ramaha Ramo Ramaha iti bhavati kila. That Su is Ramaha. That Visarga say that Pratyayam. Supratyayam. That is why it is called Supratyaya. All the pratyayas added to the nouns is called supratyaya. So just a Mautashtam and the whole thing comes. That 21 pratyayas comes, no? That one. Then Chitra Mahodaya Bhavati Patatu. Ayam samsaro dukkha mayaha. Ayam. Idam shabda. Then what I have to say, I am idam shabda. Pratama. Pratama ekavachanam. Pratama ekavachanam. Samsara ukara adeshaha. Visarga ukara adeshaha. Then guna. Ukara adeshaha, then guna bhavati. Ataha samsaro. Samsara. Samsaraha, that pratama akaranta pullinga samsara sabdaha pratama ekavachanam dukkamayaha dukkamaya akarantaha pullinga pratama dukkamaya shabda ekavachanam. That dukkamaya tatra Jihva Muliya. Visargat Anantaram Ka Bhavati Kila. Dukkha. So Jihva Muliya. Pa Bhavati Chet Upadmani. Anantaram Adatu. Ato Mahodaya, this Dukkha Maya is not the Pratyaya, right? No. Dukkha Maya, it is my Mayat Pratyaya, something like that. That is Maya. Then I have to look at it. Actually. Patatu. Vivekinaha samsaran moksha michanti. Ataha visargasya vokaram bhavati. Ataha is visarga santi. Vivekin, that's all, no, Mahodaya, that Gunasanti also. Ukaram, Gunasanti, you have to say both. Ukaram, Gunasanti. Vivekinaha. Vivekin Shabdaha. Nakaranta Pullinga. Pullinga Vivekin Shabdaha. Pratama ekavachanam. Pratama bahuvachanam. Ichanti. Vivekina. Viveki, Vivekinau, Vivekinaha. Viveki. Pratama ekavachanam. Nakarantaha kila. Ataha Vivekinaha iti bahuvachane bhavati. Viveki, Vivekinau, Vivekinaha. Vivekinam, Vivekinau, like that it goes. So it is Pratama bahuvachanam. Ichanti iti agacchati kila tatra. Samsaran moksha michanti. Samsaran dvitiya bahuvachan. Samsaran. No. Samsa. Tatra sandhi asti. Ka sandhi vadatu. Samsaran. Samsarat moksham. Anunasika sandhi. Mahati anunasika varnaha na. Ataha samsarat moksham iti
संसारात् एकनिमिषं मह्यं संसारात् मोक्षम् अत्र संसारान् इति भवति तवर्गस्य अनुनासिकवर्णः आगच्छति यतः म इति अनुनासिकवर्णः किल तस्य पूर्वं तवर्ग भवति चेत् तस्य अनुनासिकवर्णः तत्र आगच्छति यतः अनुनासिकसन्धिः संसारात् मोक्षम् इच्छन्ति संसारात् वदतु अनन्तरं मोक्षं वदतु अनन्तरम् इच्छन्ति वदतु संसारात् तकारान्त संसारात् इति विभक्ति का तत्र विभक्तिं संसारात् इति पंचमी संसारात् मोक्षम् सो अतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संसार शब्दः पंचमी एकवचनं संसारात् मोक्षम् they want mukti from the samsara so samsarat iti padam tatra atah samsarat iti panchami ekavachanam akarantah pullingah samsara shabdah panchami ekavachanam samsarat moksham is vidya moksha अकारान्त पुल्लिंग मोक्ष शब्दः द्वितीय एकवचनम् इच्छन्ति इष् शब्द इष् धातु इष् धातु प्रथम लकार वदतु लट् लकारः प्रथम पुरुष एकवचनं प्रथम पुरुष बहुवचनं विवेकिनः इच्छन्ति गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इच्छति इच्छतः इच्छन्ति विवेकिनः इच्छन्ति विवेकी इच्छति विवेकिनौ इच्छतः so the subject is plural so this is also plural at least recognize one of that and then try to recognize the other between the two at least one if you recognize you will be able to recognize the other astu va Mahodaya this moksham is napusakalinga shabda or pullinga shabda moksham is right mokshah I think pullingam moksham iti dvitiya vibhakti moksham icchanti you desire moksha one second class la irkenpa class moksham icchanti tvam param moksham nechasi tvam युष्मत् शब्दः दकारान्त युष्मत् शब्दः दकारान्त युष्मत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं प्रथमा विभक्ति एकवचनं परं पर शब्द द्वितीया अकारान्त पुल्लिङ्ग पर शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्ग पर शब्दः द्वितीया एकवचनं परं मोक्षं मोक्ष शब्दः सो अकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा मोक्ष शब्दः प्रथमा एकवचनं मोक्षं न इच्छसि मोक्षम् इच्छति द्वितीया एकवचनं न इच्छसि नेच्छसि that is a plus e that is na plus a plus e so what it is gunasandhi na इच्छसि इच्छसि अत्र पश्यतु इच्छन्ति इति लट्लकारे प्रथमपुरुष बहुवचनम् अत्र लट्लकारे मध्यमपुरुष एकवचनं त्वम् इच्छसि योगिनः इच्छन्ति अहम् इच्छामि त्वम् इच्छसि
त्वम् इति मध्यमपुरुष. इच्छसि, आम्. इच्छसि, इच्छतः, इच्छत. त्वं परं मोक्षं न इच्छसि. सुशीला महोदय. शत्रु विजयम् अभिलषसि. शत्रु विजयम् अभिलषसि. Actually, it is not a sandhi. Together, Satru Vishayam Abhilashasi. So, Satru Vijayam, you can take it as a single word because Shatroho Vijayam, a victory over the enemy. Purvam api tadrisham ekam padam vayam drishtavantah. Kimapi padam asit tatra. Then Satru Vijayam. Indriya Jayam. Like that. Indriya Jayam. Tadrishameva. So, Shatroho Vijayam, you take it as a padam. Tatra Shatroho Vijayam iti Shashti Tatrusha Samasam Bhavati. Satru Vijayam Abhilashasi. Abhilashasi. Akaranta Pullinga Napusakal. Is it Napusakalangi? Satru Vijayam. Vijayam. I think Pullinga only, but it is in the Dvitiya. This Tvam you have to Adyahartam because Abhilashasi iti bhavati kila. Then Abhilashasi. Atrapi Abhi plus that Dhatu, I don't know, Lash. Abhilasha, there is a word, no? Abhilasha. From that only. Abhi. It is Abhi is Upasarga Purvaka Dhatu. We have to see because my thing is not, Ashtadhyayi is not opening. Otherwise, I would have shown you. Uttama Purusha Ekavachana. Madhyama Purusha Ekavachanam. Madhyama Purusha Ekavachanam. Latlakaraha. Shatrunashena Parapīdanam Bhavati. Shatrunashanam is the word, right? Shatrunashanam iti bhavati chet Shatrunashanena iti bhavet. Shatrunashena. So Shatrunashaha. Atrapi Shatrunashaha iti ekam padam swikarotu. Shatroho nasham. Tatrapi Shashti Tatrusha Samasam. The destruction of the enemy. Okay, Shatroho nasam Shatrunasham. So tena. So Shatrunashaha akaranta. Pullinga Shabda Tritiya Ekavachanam. Parapīdanam Akaranta Pullinga Parapīda Shabda. That is Napumsakalinga. Akaranta Napumsakalingam. Parapīdana Shabdam Pratama Ekavachanam. Okay. Parapīdanam bhavati. Shatrunashena Parapīdanam bhavati. Parapīdanam iti tatra. Here that is the subject. Shatrunashena Parapīdanam bhavati iti. Parapīdanam bhavati. Tvam Parapīdanam Napumsakaling atra pashitu Napumsakalingam bhavati. Shatrunashena Parapīdanam bhavati. Parapīdanam bhavati. Tvam Parapīdanam karoti iti vakyam asti chet tatra dvitiya ekavachanam. Napumsakalingam किल अतः रूपं समानमेव भवति तत्र क्लेशः भवति परन्तु अत्र पश्यतु परपीडनं भवति इति तद्दृष्ट्वा you have to understand that this is the that is the subject. You have to understand. Tvam parapīdanam karoti. Then there it becomes dvitiya. Tvam parapīdanam karoti. Parantu this is Shatrunashena Parapīdanam bhavati. So it is Pratama Ekavachanam. Okay. Bhavati is Bhu Dhatu Latlakara Prathama Purusha Ekavachanam. Mahodaya, Parapīdanam means Paranam Pīdanam. Troubling others. There is a saying, Ashtadasha Puraneshu Vyasasya Vachanadvayam Paropakara Punyaya Papaya Parapīdanam. There is a saying. Says all the 18 Puranas Vyasas are codified, but the simple words are only 2 sentences. Paropakara Punyaya Papaya Parapīdanam.
If you help others, it is merit, punyam. If you trouble others, it is sin. Simple. That is our whole Sanatana Dharma. The essence is paropakara punyaya papaya parapidanam. Parapidanam is paranam pidanam. Troubling others. So what happened in Pahalgam was that. Very sad, very sad. So, very parapidanam. So, parapidanam papasya karanam. Veena Mahodaya, bhavati patatu. From Ato Parapidanam. Parapidanam papasya Parapidanam papasya karanam. Parapidanam is Parapida Akaranta Pullinga Parapida Napumsakalinga. Napumsakalinga. Dvitiya vibhakti. No, parapidam tatrapi pratama vibhakti eva. Pratama ekavachana. Parapidanam is the reason for sin. So that is the subject there. Okay, parapidanam napumsakalinga ataha kleshaha bhavati. You get confused whether it is pratama. So you have to look at the context. Parapidanam papasya karanam bhavati iti adhyahritam krutva vakyam patamaha chet spashtam bhavati. Atra pashyetu parapidanam papasya karanam bhavati. Bhavati iti adhyahritam karotu. Then you will know that is the subject. So parapidanam akaranta napumsakalinga parapidana sabda pratama ekavachanam. Ekavachanam. Papasya is akaranta pullinga. Papa shabda shashti ekavachana. Karanam is avyaya. No, karanam napumsakalinga. Akaranta napumsakalinga. Parapidanam karanam bhavati. So it is an adjective. So karanani. So napumsakalinga. Pratama ekavachanam. Pratama ekavachanam. Ato vijayecham parityaja. Ato is ataha. That is visarga has become uktvam and then guna. It has become okaranta. Ato vijayecham. Vijaya icham. Is it a sandhi or? Vijaya icham sandhi is there. What is that sandhi? Guna sandhi. Guna sandhi. Vijayasya icha vijaya icha. The desire for victory. Vijayasya icha or vijayaya icha. I think vijayasya icha will be shashti tatpurusha samatam vijaya icha. So you can have to take the whole word. Vijaya icham. So it is akaranta pullinga. Akaranta strilinga. Strilinga. Akaranta strilinga. Icha is strilinga. Icha shakti, kriya shakti, jnana shakti. Icha, desire. Icha shabdaha. Dvitiya ekavachana. Vijayacham. Parityaja is pari is upasarga. Parityaja is lotlakara. Madhyama purusha. Madhyama purusha ekavachanam. Tajitatu pari upasarga purvaka tajitatu lotlakara madhyama purusha ekavachanam. Madhyama purusha. Then Chitra Mahodaya bhavati padtu. Mokshartam prayatnam kuru. Moksha is actually no. Mokshartam, for the sake of moksha, but mokshartam, I think there it is avyayam, I think. Mokshartam. Mokshartaya. Chaturthi vibhakati ekavachanam Mahodaya? Chaturthi ekavachanam? No. Mokshartam. Mokshaya. Mokshaya. Bhati election mokshartam iti prayataram. I doubt. No. Kimartam means the meaning is Chaturthi Vibhakti meaning. The meaning is that you try for moksha, but that mokshartam word, I don't know whether it is Chaturthi or it is Abhyaya. Mokshartam prayataram kuru.
Pashyamo that you try to look for it later. Okay? Prayatnam. प्रयत्न शब्द अकारांत पुल्लिंग प्रयत्न शब्द द्वितीय एकवचनम कुरु इज लोट लकार कृ धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचनं मध्यम पुरुष सर्वं सः वदति किल अर्जुनम् उद्देश्य वदति किल त्वं प्रयत्नं कुरु मोक्षार्थं प्रयत्नं कुरु अय इन्द्रिय कील पवर्तो अयम् इन्द्रिय कील पर्वतो गंगातीरो इन्द्रकील अयम् इन्द्रकील I am. That's why first I'm reading. You want me to read, then we will. Yeah. Okay. Yeah. I am Indri. I am is Iyam that shabda. I am here. Idam shabda akarantam. That is pullinga parvatah. न अतः अयम् इति भवति इन्द्रिय अकारान्त पुल्लिंग इन्द्रियकील इन्द्रकील पर्वतः you take it as a single word इन्द्रकील इति पर्वतः इन्द्रकील पर्वतः that is also one type of samasam only Indrakila iti parvatah Indrakila. The parvata called Indrakila. The name of the parvata is Indrakila. Parvatah iti akaranta. Tatrapi sandhi. Visargasya ukara then gunasandhi. So Indrakila parvatah. Ganga Tirosti. Actually, it should be Ganga Tire Asti. Ganga Tire Asti. Tirona. Indrakila Parvataha Ganga Tire Asti. Atra Tiro iti Tankana Dosho Tatra. Ganga Tire Asti. Indrakila Parvataha is on the banks of river Ganga. Okay, that's what it says. Ganga Tire, book also it is Ganga Tire. Ganga Tire, Saptami Ekavachanam. Gangayaha Tire, Ganga Tire. Asti. Asti itu? Aster boho, asdatu. Latlakaraha. Pratama Purusha Ekavachanam. Parvataha Asti. Aham asmi, tvam asi, parvataha asti. Purva kutrapi asi iti agatam, na asi na. Ichasi agatam. Ganga tire asti. Indrakila parvata Ganga tire asti. Patatu. Next, ataha pavitra. Ataha is avyayam. Pavitraha akaranta pullinga pratama pavitra shabda pratama ekavachanam. So pavitraha iti Indrakila parvatasya vishaye uktam. Indrakila parvataha pavitraha. Ganga tire asti ataha Indrakila parvataha pavitraha iti vadati. Anantaram तद्वाक्यमपि पूरयतु अनन्तरं शिश्रा महोदय पठति पठतु अत्र मोक्ष प्राप्तिः सुलभा इति उपदेशं कृतवान् अत्र अव्ययं मोक्ष प्राप्तिः मोक्ष प्राप्त मोक्षस्य प्राप्तिः इति तत्रापि समासमेव भवति अतः मोक्षप्राप्तिः इति पदं स्वीकरोतु अत्र पश्यतु मोक्षप्राप्तिः इति स्त्रीलिङ्गे भवति अतः सुलभा इति दत्तमस्ति मोक्षप्राप्तिः सुलभा
अस्तु वा? अतः मोक्षस्य प्राप्तिः मोक्षप्राप्तिः. सो इकारान्त स्त्रीलिङ्ग मोक्षप्राप्तिशब्दः प्रथमा एकवचनम्. सुलभ आकारान्त स्त्रीलिङ्ग सुलभ शब्द प्रथमा एकवचनम्. इति अव्ययम्. उपदेशम् उपदेश शब्दः अकारान्त पुल्लिङ्ग उपदेश शब्दः द्वितीया एकवचनम्. कृतवान् तवतु प्रत्यय दकारान्त पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनम्. प्रातिपदिकं कृतवत् शब्दः प्रथमा एकवचनम्. शिशुला महोदय भवती पठतु. अर्जुनः उक्तवान् त्वयोक्तम् उक्तमेव त्वयम् उक्तं त्वया उक्तं. What is said by you? त्वया उक्तं. त्वया उक्तं. So it is Gunasandhi. And yuktam eva. That is also Gunasandhi. न तत्र सन्धि किमपि न, युक्तमेव. No सन्धि. Then start. अर्जुनः अकारान्त पुल्लिङ्ग अर्जुन शब्द प्रथमा एकवचन. उक्तवान् वद् शब्द उक्तवत् वद् धातु उक्तवत् अकारान्त पुल्लिङ्ग उक्तवत् शब्द तकारान्त पुल्लिङ्ग उक्तवत् शब्द प्रथमा एकवचनम्. त्वया युष्मद् शब्द अकारान्त पुल्लिङ्ग तकारान्त पुल्लिङ्ग युष्मद् शब्द. But we can't say yushmad. I mean the pullinga, no, because it has. No, Trishulingeshu samana. Trishulingeshu. So we have to say Trishulingeshu samana. No? So it will be dakar yushmad shabda trilingeshu samana. Trishulingeshu samana. Tvaya tritiya ekavachanam. उक्तम प्रत्यय युक्तम अकारांत पुल्लिंग उक्त शब्द अकारांत नपुंसकलिंग उक्त त्वया उक्तम युक्तमेव. What you said is appropriate. So that is, there is a play of words there. See, uktam Yuktam is appropriate. What you said is Yuktam. So both are Napumsakalingam. Tvaya yat kimapi uktam tat uktame yuktameva. So uktam yuktam dvavapi akaranta napumsakalingam. Pratama ekavachanam. Eva avyaya. Kintvaham na moksham ichchami. Kintu aham. Kintu is avyayam. Aham asmad shabda akaranta pulling trishu lingeshu samanam prathama ekavachanam. Na avyayam. Kintu aham tatra sandhihi yan sandhihi na. Kintu aham yan sandhi. Then aham na ichchami. That is only a word, right? Moksham ichchami. Moksham ichchami. Ichchami you have to. That is the tingantam, no? Tingantam. Ichchami. Latlakara. Ich. Shabda. Uttama purusha ekavachanam. Ichchasi iti moksham na ichchasi. Icchanti. Ichchasi, ichchami. All the purushas is given. Icchanti, pratama purusha bahuvachanam.
इच्छसि मध्यमपुरुष एकवचनम् इच्छामि उत्तमपुरुष एकवचनम् अहं मोक्षं न इच्छामि मोक्षः मोक्ष अकारान्तः पुल्लिङ्गः मोक्षशब्दः द्वितीय एकवचनम् वीणा महोदय भवती पठतु यू रीड 2 sentences we will finish with that पाण्डुराजपुत्रो अहम् अर्जुनोऽस्मि it is पाण्डुराजपुत्रः अहम् अर्जुनः अस्मि so पाण्डुराज पुत्रः is अकारान्त ऋकारान्त पुल्लिङ्ग पाण्डुराज पुत्र पुत्रः अकारान्त ओन्ली पुत्रः पुत्रौ पुत्राः अकारान्त पुल्लिङ्ग पाण्डुराजपुत्र शब्दः प्रथमा एकवचन अहम् is this avagraha has come here so पूर्वरूप संधि in both the places putraha aham and arjunah asmi in both the places पूर्वरूप संधि avagraha चिह्न aham arjunah aham is asmad shabdah अकारान्त दकारान्त पुल्लिङ्ग दकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु समानः समान प्रथमा एकवचन अर्जुनः अकारान्त पुल्लिङ्ग अर्जुन शब्दः प्रथमा एकवचन अस्मि is again त्रिषु लिङ्गेषु अस्मि is the verb तिङन्तं अहम् अस्मि अस् धातु उत्तमपुरुष एकवचनं लट्लकारः अस्मि स्वः स्मः इच्छसि दुर्योधनोऽस्माकं सर्वस्वमप्य प्रहृतवान् न सर्वस्वम् अपि अपहृतवान् दुर्योधनः अस्माकं दुर्योधनः अकारान्त पुल्लिङ्ग दुर्योधन शब्दः प्रथमा एकवचन अस्माकं is asmat so there also you have that purva rupa sandhi is there asmakam rupa sandhi duryodhano is also visarga sandhi uktvam guna sandhi duryodhana yes duryodhano asmakam so there are 3 sandhis there visarga sandhi सर्वस्वम् अपि and then अपहृतवान् अस्माकं is त्रिषु लिङ्गेषु अस्मत् शब्दः चतुर्थी विभक्ति is it अस्माकं मम षष्ठी बहुवचन मम I think षष्ठी अस्माकं सर्वस्वम is अव्यय सर्वस्वम I don't know सर्वस्वम maybe सर्वस्वम अपि is also अव्यय तत्र पश्यतु सर्वस्वम् अपहृतवान् सन्धिः अस्ति वा तत्र that is यण सन्धि Yen sandhi. And apahृतवान् is apa is the upasarga. Hru dhatu. Tavatu pratyaya. Pratama. Takaranta. Pullinga. Apahृतवत् शब्दः. प्रथमा एकवचन. अस्तु वा अत्र वयं स्थगयामः अग्रिमकक्षायां सत्त्वसन्धिं पश्यामः अनन्तरं अहं वदामि नारायणन् महोदयं पृष्ट्वा what he says whether I should close the class now or not. If he says no, you continue for some time because my 1 minute I will close the class. Then I have talked. We'll close the class. We'll say the prayer. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।